Dear learners, welcome to my lecture series on permutation group. Myself C.H. Naidu, working as a mathematics lecturer in S.V. Government Degree College, Bhimanipatnam. Before going to permutation groups, what are the learning outcomes of this lesson? Student can able to learn the basic concept of permutations. Student can learn the definition of alternating set, alternating group, symmetric group, and normal subgroups and index of alternating group. Student can learn the theorems based on the above properties. Student can gain the strong foundation in permutations group. So theorem 4. The alternating group AN is a normal subgroup of Sn. సో ఇక్కడ AN అనేది Snకి మనం ఏం చెప్పాలి, నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? H is a subgroup of G is said to be a normal subgroup of G if for every H belongs to H, X belongs to G, X H X inverse belongs to H. అయితే H is a normal subgroup of G అంటాం. ఇక్కడ AN is a normal subgroup of S అని చెప్పాలి. ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పాలి? AN is a subgroup of S అని చెప్పాలి. సబ్గ్రూప్ యొక్క కండిషన్ ఏంటి? H is a subgroup of G if and only if A belongs to H, B belongs to H, implies AB inverse belongs to H. సో అలాగే ఇక్కడ AN is a subgroup of Sn అని చెప్పాలి. సో కాబట్టి రెండు పెర్మిటేషన్స్ AN లో తీసుకుని F, G belongs to AN లో తీసుకుని FG inverse belongs to AN అని చెప్తే therefore AN is a subgroup of Sn. తర్వాత నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ యొక్క కండిషన్స్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, let Sn be the permutation group of degree n is a group of order n. To prove that AN is a normal subgroup of Sn. To prove that AN is a normal subgroup of Sn అని చెప్పాలి. So since AN is non-empty, since AN is non-empty means AN means the set of all even permutations. So AN is non-empty and AN is subset of Sn. So these two conditions are clear. So ఇంకా మనం ఏం చెప్పాలి? AN is a subgroup of Sn అని చెప్పాలి. Let F, G belongs to AN. రెండు పెర్మిటేషన్స్ AN లో తీసుకుంటాం. అంటే the meanings F, G belongs to AN అంటే F and G are even permutations. So the inverse of even permutation is also even permutation. So therefore G inverse is also even permutation. So F, G inverse belongs to AN. So AN is a group. So therefore FG inverse belongs to AN. FG inverse belongs to AN. So therefore AN is a subgroup of Sn. ఇంకా మనం ఏం చెప్పాలి? AN is a normal subgroup అంటే నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ యొక్క కండిషన్ చెప్పాలి. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ AN తీసుకోవాలి, ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ Sn లో తీసుకొని మనం ప్రూవ్ చేయాలి కండిషన్. లెట్ F బిలాంగ్స్ టు Sn అండ్ G బిలాంగ్స్ టు AN. ఒక పెర్మిటేషన్ Sn లో తీసుకుంటాం, ఒక పెర్మిటేషన్ AN లో తీసుకుంటాం. సిన్స్ F belongs to Sn means F is either even permutation or odd permutation. అంటే Sn అనేది పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ కాబట్టి F అనేది ఈవెన్ పెర్మిటేషన్ అవుతుంది లేదా ఆడ్ పెర్మిటేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ రెండు కేసెస్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. ఒకటి F ఈజ్ ఈవెన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాలి, F ఈజ్ ఆడ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనం ప్రూవ్ చేయాలి. నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ యొక్క కండిషన్స్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో కేస్ 1, if F is even, so since F is even, the inverse of even permutation is even permutation. So therefore F inverse is also even. So F is even and G is even. The product of two even permutations is also even. So Fg is also even. So Fg is even. F inverse is also even. So therefore Fg F inverse is also even. So this is even. F inverse is also even. The product of two even permutations is also even permutation. So Fg F inverse is also even. So therefore Fg F inverse belongs to AN. Fg F inverse belongs to AN. Second case, if F is odd, F అనేది odd permutation తీసుకునేటట్టు. Since F is odd, the inverse of odd permutation is also odd. So therefore F inverse is also odd. So F is odd, G is even. The product of odd and even is odd. So therefore Fg is odd. So Fg is odd, F inverse is odd. So therefore the product of odd and odd is even permutation. So therefore Fg F inverse
is also even permutation. So therefore FG F inverse belongs to AN. So that for every F belongs to Sn, for every G belongs to AN, FG F inverse belongs to AN. So therefore AN is a normal subgroup of Sn. AN is a normal subgroup of Sn. Okay, next, theorem 5. For any n greater than 1, the set of all even permutation in Sn is a normal subgroup of Sn, and order of An is n factorial by 2, and the index of An is Sn is 2. సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు వేరే విధంగా మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? సో An is a normal subgroup of Sn అని చెప్పాలి. An is a normal subgroup of Sn అని చెప్పాలి. దాని యొక్క ఆర్డర్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 అని చెప్పాలి. సో దాని యొక్క ఇండెక్స్, సో An యొక్క ఇండెక్స్ మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ n greater than 1. సో An is the set of all even permutations of degree n. We know that G is equal to 1 comma minus 1 is a group under the multiplication. ఇది ఆల్రెడీ మనకు గ్రూప్ అని తెలుసు. అండ్ 1 is the identity element. And 1 is the identity element. సో ఇక్కడ మనం బై యూసింగ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఐసోమార్ఫిజం, ఆ థియరమ్ను ఉపయోగించి సో ఇండెక్స్ అనేది మనం 2 అని ప్రూవ్ చేస్తామండి. సో కాబట్టి ఫండమెంటల్ థియరమ్ సేస్ దట్ F from G to G dash is onto homomorphism with kernel K, then G by kernel F is isomorphic to G dash. So that is the statement of fundamental theorem of isomorphism. సో కాబట్టి మనం ఒక మ్యాపింగ్ ని మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఎక్కడికి? Sn నుండి G కి మనం డిఫైన్ చేస్తాం. Phi from Sn to G by phi of F is equal to 1 comma minus 1. If F is even permutation, phi of F goes to 1. If F is odd permutation, phi of F goes to minus 1. సో ఈ విధంగా ఒక ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేసామండి. సో కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? ఆన్ టు హోమోమార్ఫిజం విత్ కెర్నల్ An అని చెప్పాలి. సో దీన్ని మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? ఆన్ టు హోమోమార్ఫిజం, ఆన్ టు మ్యాపింగ్ అని చెప్పాలి, హోమోమార్ఫిజం అని చెప్పాలి. సో కెర్నల్ An అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. దాని యొక్క కెర్నల్ An అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కేస్ 1, లెట్ F, G ఆర్ ఈవెన్. అంటే ఇక్కడ మన హోమోమార్ఫిజం అని చెప్పాలి అంటే రెండు పెర్మిటేషన్స్ అనేవి ఎందులో తీసుకోవాలి? F లో తీసుకోవాలి. రెండు పెర్మిటేషన్ అనేవి సో మనం Sn లో తీసుకోవాలి. ఎందుకు? phi of F into phi of G is phi of Fg is equal to phi of F into phi of G అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో కాబట్టి సో రెండు పెర్మిటేషన్స్ Sn లో తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు 4 కేసెస్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. ఏంటది? ఇచ్చిన రెండు పెర్మిటేషన్స్ ఈవెన్ కావచ్చు, ఇచ్చిన రెండు పెర్మిటేషన్స్ ఆడ్ కావచ్చు, ఒక పెర్మిటేషన్ ఈవెన్ అయ్యి ఒక పెర్మిటేషన్ ఆడ్ కావచ్చు, ఒక పెర్మిటేషన్ ఆడ్ అయ్యి ఇంకొక పెర్మిటేషన్ అనేది ఈవెన్ కావచ్చు. ఇక్కడ మనకు 4 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఆ 4 కేసెస్ లో కూడా phi అనేది హోమోమార్ఫిజం అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. కేస్ 1, let F, G are even. Let F, G are even. So Fg is also even. The product of two even permutation is also even. So therefore Fg is also even. So F is even. By definition, phi of F is equal to 1. G is even. By definition, phi of G is equal to 1. Fg is also even. By definition, phi of Fg is equal to 1. So now phi of F into phi of G, 1 into 1 is equal to 1 is equal to phi of G. So therefore phi is homomorphism in this case. Case 2, let F, G are odd permutations. రెండు odd permutations తీసుకునేటప్పుడు కూడా homomorphism అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. So F is odd, G is odd. The product of two odd permutation is even permutation. So therefore Fg is also even. If F is odd, phi of F is equal to minus 1. If G is odd, phi of G is equal to minus 1. So Fg is even, phi of Fg is equal to 1. So phi of F into phi of G multiply చేస్తే minus 1 into minus 1 is equal to 1. So 1 అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? phi of Fg కి ఈక్వల్ అవుతుంది. In this case also phi is homomorphism. So case 3, let F is even and G is odd. ఒకటి ఈవెన్ తీసుకుంటాం, ఇంకోటి ఆడ్ పెర్మిటేషన్ తీసుకుంటాం. So the product of even and odd permutation is odd permutation. So therefore Fg is odd permutation.
So phi of f is equal to 1, phi of g is equal to minus 1. Since phi is even, phi of f is equal to 1. G is odd, phi of g goes to minus 1. So fg is odd, so therefore phi of fg goes to minus 1. So phi of f into phi of g is equal to 1 into minus 1, that is equal to minus 1. It is equal to phi of fg. So case 4, let f is odd and g is even. So the product of odd and even permutation is odd permutation. So therefore fg is odd permutation. Since f is odd, phi of f is equal to minus 1. Since g is even, phi of g is equal to 1. By definition, it's defined like that. Okay. So fg is odd, phi of fg is equal to minus 1. So phi of f into phi of g minus 1 into 1 is equal to minus 1. Minus 1 equal to phi of fg. In all above cases, phi of fg is equal to phi of f into phi of g. So therefore, phi is a homomorphism. ఈ విధంగా phi అనేది హోమోమార్ఫిజం మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇంకా మనం ఏం చెప్పాలి, ఆన్ టు హోమోమార్ఫిజం అంటే ఆన్ టు కండిషన్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సిన్స్ n గ్రేటర్ దాన్ 1, సో n అనేది 1 కంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ గివెన్. ఓకే, ద ట్రాన్స్పోజిషన్ 1 to in Sn is odd. So we know that every transposition is always odd permutation. So కాబట్టి సో ఇది odd permutation అయ్యింది కాబట్టి hence phi of this odd permutation is equal to minus 1. అదే ఇక్కడ ఇంకొక permutation తీసుకుందాం, 1 2 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ సైకిల్ యొక్క లెంగ్త్ అంతా 3. సో కాబట్టి దిస్ permutation is even permutation. So phi of that even permutation is equal to 1. సో కాబట్టి దిస్ shows that phi is onto. సో onto అంటే ఏంటి, సో కోడొమైన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి సో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ ఇన్ డొమైన్. సో కాబట్టి సో మైనస్ 1కి ఒక ట్రాన్స్పోజిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ప్లస్ 1 తీసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక పెర్మిటేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ షోస్ దట్ phi is onto. సో ఇక్కడ phi is onto ప్రూవ్ చేసాం, phi is హోమోమార్ఫిజం ప్రూవ్ చేసాం. ఇంకా మనం ఏం చెప్పాలి, కెర్నల్ phi is equal to మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, an అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. కెర్నల్ phi is equal to an అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో కెర్నల్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి, f from g to g dash is a homomorphism, then the kernel of f is the set of all elements in g which are mapped with identity element in g dash. That is equal to kernel f is equal to a belongs to g such that f of a is equal to e dash, where e dash is the identity element in g dash. So that is the definition of kernel f. So ikkada kernel phi is equal to, so f belongs to Sn such that phi of f is equal to identity element in g. So what is the identity element in g? 1. Phi of 1 is equal to 1. So phi of f is equal to 1 అయితే this f is even permutation. So therefore, so f is even permutation, that permutation belongs to Sn. That means the set of all even permutations. So kernel phi is equal to మనకి ఏమొచ్చింది, so set of all even permutations వచ్చాయి. Set of all even permutations is denoted by an. This is alternating set. So కాబట్టి by using fundamental theorem of isomorphism, so Sn by kernel phi is isomorphic to G. So therefore Sn by kernel phi is equal to an is equal to G. These are isomorphic. So therefore order of Sn by an is equal to order of G. So order of G is equal to 2, which implies order of Sn by order of an is equal to 2. So order of Sn is equal to, we know that, n factorial. So therefore order of an is equal to n factorial by 2. So order of an is equal to n factorial by 2. So కాబట్టి so order of an is equal to n factorial by అని ప్రూవ్ చేసాం. So order of Sn by an, this is the index of this group, index of an. So that is equal to 2. So index of Sn by n is equal to 2 and order of an is equal to n factorial by 2. Okay, just go through the given below link. You gathered more information on this permutations group. Thank you.